you're well wherever you're watching us, whatever part of the corner of the world you're watching us from. Today's topic is amended rules of business, what the government implies us to do and how to follow it. Today I have two guests. I have Russell Qayyum on my right, who is from Luxury Holidays, and I have Councillor Ayas Mir. Very good evening, gentlemen. Welcome to the program. As we talk about every week, we'd like to inform our business, our viewers, what's going on during the pandemic. Especially at this time and moment, there are a lot of changes happening every single day. And I hope you will agree with me with the changes. We are a little, in terms of my opinion, is we are a little bit of mixed confusion where our viewers can benefit from this program. So welcome to the program once again. Today's, in terms of Russell Bhai, you are in the holiday sector. Okay. So you're doing luxury holidays in this pandemic, or for the last since March. How has that really affected your industry? I know the whole of the industry is very affected. How has it affected you personally in terms of your business? In terms of the travel industry as a whole, it's been affected really badly. And I think it's one of the worst affected businesses that exist in the UK, other than the hospitality business as well. But yeah, we have been affected really badly, and also as today's topic is about amendments to the rules, things have been very complicated. And we've had to keep up with all these rules and complications, which can be very hard to do. So it's very difficult to get out to the public or your clientele, your customers. Yeah, of course. And obviously with changing rules and amended rules, for example, so often, we are in an industry where our products are future products. So you pay for a product today, but you're getting your product in the future. Now, on the terms and conditions that I've sold the product to you today has changed because your product is not coming to you until, if you book something for next August, for example, the rules and amendments, or so rules and regulations that apply right now may change next month. So whatever terms and conditions I've sold to you today, you're not traveling till August. Next month it could change. So where do you stand and where do we stand as a company, and where do you stand as a customer? You know, so it can be very confusing. So how are you sort of like education? I mean, when you have a booking sort of for like 3 months from now, I mean, what are you telling your customers, or what are you telling your clients? You know, how to go on about it, or do they have a period where they need to wait if things changes? Yeah, I mean, in terms of being a travel agent, you can almost say we are like the middleman. Okay, you are the customer, and you're getting your product from an airline or from a hotel, and I am the middleman who is actually providing you with the product. So there is 3 other point of contacts after you. Yeah, of course. And you know, in terms of travel agents dealing with customers, travel agent always, as standard, we have to have the customer in mind and what's best for the customer. Of course, absolutely. But then we are bound by restrictions by the airline or the hotel. The hotel may have terms and conditions which are like non-refundable, or you know, the airline might charge for changing dates and so on. Surcharge. So we have to abide by their rules, but at the same time we're trying to, you know, keep the customer happy as well. So these amendments and changes that come with this COVID-19 rules and regulations is very confusing, and it just completely messes up the flow of business. Yeah? I mean, no doubt, after the travel industry it's on its knees. After as a business, Russell Bhai, what are you doing? After to encourage bringing in sales, say like for the next 3 months or after 3 months after? Basically, amrar advice I whole tourism department any country at all. From my company, we deal with Saudi Arabia, Turkey, Dubai. বিভিন্ন tourism industry, বিভিন্ন rules regulations থাকে. We need to abide by this. So I'll give you example. Dubai number 1 industry হইলো tourism. এখন তারার tourism industry নষ্ট হয়ে গেলে is a big problem for them, because তারার main income তো তারা tourism থাকে.
So they have to do whatever they can to protect their tourism system. So they give us the rules and regulations, and they give us all the advice saying that, for example, a hotel is in a restaurant boila. যে মানুষ ইনো বইছেন 5 মিনিট বইয়া যদি চা কফি খানি খাইয়া যাইন within seconds, sorry, not even minutes, within seconds একজনে আইয়া স্প্রে মারিয়া ফুসি হইয়া যাইবা antibacterial everything. So তারা এই ওটা মেজার্স মানে ওটা সিস্টেম তারা জায়গাত রাখছে, মানুষও রাখছে জায়গাত যে ও সিস্টেমটা তারা ফলো করতো. তো সেম থিং যে মানুষের ডরাইতা না, মানুষ স্টিল ট্রাভেল করতে পারবা, safe to travel, safe to go, because এই জিনিসটা main thing is fear. Main thing is door. Manche to zaita saina na because of this virus. Je ami zaimu gya virus koita ki pick up kormu. I'm going to come back to my family. This is one of the main features of this virus situation. So many tourism industry, especially places like Turkey and Dubai, they're doing their best to make sure that they are doing what they can keeping to their avoid international like client happy and safe. Yeah, of course. Yeah. Let's go into Councillor Ayas Mia. Ayas bhai, welcome to the program. Thank you. I mean, after to amra community loge very much involved. You're one of the local councillors. I'm sure you meet different groups of businessmen and women amra community. So আমরা কমিউনিটির মাঝে ছোট বড় বিজনেসম্যান এন্ড উইমেন হল আসল in terms of all these changes আপনি in terms of the councillor আপনি what are you doing for these small businesses or large businesses, our community in whole? মানে আপনার obviously আমরা যে community Bangladesh especially men and women are more prone to the viruses in terms of the statistics. আমরা খিলা আমরা ফ্যামিলিরে সেফ রাখতাম পারি, আমরা খিলা নিজে সেফ রাখতাম পারি and carry on business. Thank you, Amir Khan Bhai, for having me in this important show, an important topic we are discussing today. First of all, আমি একটু যে বিজনেস সম্পর্কে বলি যে আমাদের বিজনেস কিন্তু হসপিটালিটি এবং ট্যুরিজম সিন্স দ্য ফার্স্ট লকডাউন স্টার্টেড এই দুইটা সেক্টর আমাদের খুব বেশি এফেক্টেড হয়েছে, হসপিটালিটি এবং ট্যুরিজম। সো বাকি যেগুলো রিটেল অনেক সব যেগুলো ফুড রিলেটেড এসেনশিয়াল ফুড এগুলো তো অনেক ক্ষেত্রে তারা তেমন একটা এফেক্ট হয় নাই, এবং গভর্নমেন্টের যে একটা কিছু ফ্যাসিলিটি হল দেওয়া গেছে একটা তারা মোটামুটি কভার হয়ে গেছে, কিন্তু সবথেকে বেশি এফেক্টেড হলো হসপিটালিটি আর ট্যুরিজম। সো ট্যুরিজম সম্পর্কে আমার ভাই অত্যন্ত নাইসলি হয়েছেন যে প্লাস হইল গিয়ে আমরা অনেক ট্রাভেল এজেন্ট যারা যে হজ উমরার স্পেশালিস্ট তারা কিন্তু গত 6-8 মাস যাবত তারা এই সার্ভিসটা দিতে পারে না, অনেকে অ্যাডভান্স বুকিং দিলাইছিল, অনেকে কিছু রিফান্ড পাইছেন, কিছু খাটা গেছে অ্যাডমিন কস্ট, একটা তারা হিউজ একটা লসের সম্মুখীন হয়েছেন। বাট হসপিটালিটির যে একটা লস হয়েছে বা আমরা এখনও জানতাম না এটা কতদিন চলবো, হাউ লং ইট উইল কন্টিনিউ, উই আর নট শিওর ইয়েট। সো তারার যে লস হয়েছে এটা আসলে যে রিকভারেবল খুবই টাফ, স্পেশালি যারা বড় রেস্টুরেন্ট বিগ রেস্টুরেন্ট যারা রেন্ট 50,000 প্লাস বা অনেক সিটিতে আছে যারা 75-80,000। আমি লোকাল অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে অনেক ক্লায়েন্ট হল দেখছি যারা বড় বিজনেস রেস্টুরেন্ট হল থাইনটাই নিজে ফেসিলিটি হল পাইছেন ফাইও কিন্তু এটা খাবার করতে পারা না। সো তারার একটা এফেক্ট করছে একটা। সো একটা তো ওভারঅল আপনারা জানেন যে আমরা গত মেইন স্ট্রিম নিউজও দেখছি দিস উইক যে আমরা প্রায় 300 বছর আমরা হল নামাইলিছি একটা ওভারঅল আমরা কান্ট্রির ইকোনমিক্যালি। So we as taxpayers will be paying for the next Definitely, because government will try to recover some of the money from the businesses, from the public, and আমরা একটা worried একটা লাগে হয়তো next year they will increase the corporation tax or income tax or any contribution, but কোনো লাহান গভর্নমেন্টে কিছু রিকভার করতে হইব, নাইলে যে আমরা ডেপ্ট যে একটা ফার হেড এটা কিন্তু এখন সিরিয়াস পজিশন। সো বিজনেসের যে একটা চেঞ্জ আমি কুইকলি একটা মেসেজ দিলাই, আমরা যে আগামী খাই লইল গিয়ে 30 অক্টোবর কিন্তু একটা ডেডলাইন হইল ফার্লো বলতে হইল গিয়ে অক্টোবরের আগে যারা এখন এপ্লাই করছেন না টানটানো লাগে খালকে হইল ডেডলাইন, খালকে পরে আর প্রিভিয়াস পিরিয়ডর আগর প্রিভিয়াস মান্থর কোনো ফার্লো এপ্লাই করতে পারত নাই। সো এটা অনেক কমিউনিটির কিন্তু অনেক বিজনেস আসেন যদি আপনারা সেই করিয়া থাকেন
थोड़ा clarify करिए আপনার ভিউয়ার ওখানে কই জানেন যে tomorrow's deadline is what আমরা কালকে লগি 30 অক্টোবর নভেম্বর 30 নভেম্বর কালকে লগি ডেডলাইন ফর ফার্লো একটা আছিল সেপ্টেম্বর অক্টোবরের যে ফার্লো অ্যাপ্লাই গভর্নমেন্টে যে 70% আর 60% দিছিল একটার ডেডলাইন কালকের ভিতরে একটা ক্লেম করতে হইবা যদি কালকে পাস হয়ে যায় তাহলে এই পিছনের যে ফার্লোটা একটা এমপ্লয়ার হলে অ্যাপ্লাই করুন এটা আর ক্লেম করা যাবে না কালকে ডেডলাইন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট মেসেজ আমি আইওন টিভির মাধ্যমে দিতাম সেরকম বিশেষ করে আমরা বিজনেস কমিউনিটির আর সেকেন্ড হইল কি নভেম্বরের যে ফার্লো একটা আগে আসিল ডেডলাইনটা আর একটু লম্বা আসিল আমরা ক্লেম করতাম পারছি এটলিস্ট এক মাস পরেও বাট নভেম্বরের যে ফার্লো এটা ডিসেম্বরের 14 তারিখের ভিতরে ক্লেম করতে হইব সো ও দুইটা জিনিস আমরা অনেক so hot short time হইল কি যে November of furlough ta any employers claiming that has to be claimed by the 14th of before 14 December. December. What about self-employed? Self-employment grant. We have a lot of taxi drivers. আমরা কমিউনিটির বিরাট একটা অংশ only in Tower Hamlet আমরা আছে we have around 3000 self-employed people are all over the country so many thousand of cab drivers especially or driving instructor or other self-employed people they are involved in this profession so তারার একটা থার্ড একটা গ্রান্ট আছে আবার 80% গভর্নমেন্টে ঘোষণা করছেন একটা স্টার্ট হইব আগামী কাল থেকে তো এটার কোনো টাইম স্কেল আছে নি টু ক্লেম বাই নরমালি আগে একটা দেখছি আমরা 2 মাসের ভিতরে কমপ্লিট হয়ে যেত তবু আমরা অনুরোধ ধর্ম হলে এএসএপি অ্যাপ্লাই করলিবা সো আশা করব আমরা কালকে থেকে একটা হয়ে যাব কালকে না হইলে ফার্স্ট উইক অফ ডিসেম্বর ডেফিনেটলি গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইট আগের মতো আগে যেভাবে আপনি গভর্নমেন্ট গেটওয়ে দিয়ে অ্যাপ্লাই করছেন সমান প্রসেস সমান প্রসিডিয়ার্স সমান অ্যাপ্লাই করতে পারবা এবং 80% করে দিব ওদের 2019 ট্যাক্স রিটার্নের অনুপাতে 80% দিব 3 মাস করি সো এটাও আপনারা এএসএপি অ্যাপ্লাই করাটা ভালো কারণ লাস্ট কোয়ার্টার দেখছি আমরা অনেকে মিস করলিছেন যে আগস্টের যে কোয়ার্টার আছিল এটা মিস করলিছেন আমরা অনেক ভাই অনেকটা লাগে দুঃখ লাগছে সো আপনারা টাইম মতো এগুলা করাটা ভালো এই হলো কিছু আপডেট আর বাদ বাকি আপনারা পর্যায়ক্রমে আমরা আলোচনা করবো আরও কিছু আপডেটও হল আছে ইন টার্ম অফ বিজনেস এন্ড দ্য ফ্যাসিলিটিস প্রোভাইডেড বাই গভর্নমেন্ট So, I mean, Zera furlough claim Korea Takson, any employees from the past month, they continue to do so in the same system. There's nothing new need to be done. New বলতে কিছু চেঞ্জ হয়েছে যেমন টার্ম এন্ড কন্ডিশনের মাঝে আগে যে অক্টোবর পর্যন্ত আসিল রেটও চেঞ্জ হয়েছে এক নম্বর অক্টোবর পর্যন্ত অক্টোবরও আসিল 60% নভেম্বর থেকে 80% বাট অক্টোবর একটা কন্ডিশন আসিল যারা পিওয়াইতে আসলা পিওয়াইতে আরটিআই যারা সাবমিট হয়েছে আগের বছরের ফেব্রুয়ারির তারা খালি ফার্লো অ্যাপ্লাই করতে পারছেন বাট নয়া স্কিম যেটা নভেম্বরও স্টার্ট হয়েছে এটা আগর রিকোয়ারমেন্ট লাগেন না যারা 30 অক্টোবরের আগে পিওআইতে আসলা যারা 30 অক্টোবরের আগে আরটিআই সাবমিট করছেন তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবা সো এখানে কিছু চেঞ্জ হয়েছে 2 নম্বর চেঞ্জ হইল 80% এবং 2500 পর্যন্ত ক্যাপরা হয়েছে সো গুড নিউজ আরেকটা চেঞ্জ হইল যে যদি অনেক যে সময় আমরা গভর্নমেন্টে ঘোষণা করছিল তো অক্টোবরও ফার্লো শেষ হয়ে যাব সো ওটার বইয়ে কিন্তু আমরা কমিউনিটিরও আমরা বিজনেস হলে অনেকে স্টাফ হল রিডান্ডেন্ট করে লিসলা সো গভর্নমেন্টে আবার সুযোগ দিছে যে সেপ্টেম্বরও 23rd পরে যদি সেগুলো রিডান্ডেন্ট করা হয় তাদেরকে আবার বেকানা যাইব বেকানা ফার্লো অ্যাপ্লাই করতে পারবা সো সেপ্টেম্বরের এন্ডও অথবা অক্টোবর ফুল মান্থ যদি সেও অফ হয়ে যায় সেগুলো রিডান্ডেন্ট করা হয় তারা আবার রিএমপ্লয় করার সুযোগ দিয়েছেন গভর্নমেন্টে এবং রিএমপ্লয় হয়ে দিয়া তার লাগি ফার্লো অ্যাপ্লাই করতে পারবা আগর নিয়ম তার লাগি প্রযোজ্য হইতো নাই So which is a good news to the employee of the UK. Exactly. So that means, and we have this furlough until the end of March. Next 6 months. End of the March. But Russell Bhai, in terms of this going on, please, I ask by jump in where you can. But obviously, these restriction, the restaurant, the catering industry, and the travel industry. For example, the restriction that we have coming in from the 2nd of December, after substantial meal. If you serve substantial meal, then you can sell alcoholic drink if you have a license. So, in terms of what is a substantial meal, is there any clear definition of what is a portion of chips substantial amount of food? This was one of my questions that we spoke about earlier on today. Substantial meal bolte এখন আমার লাগি যেটা substantial আপনার লাগি substantial So maybe I may eat more than you. Absolutely. You may eat little. Maybe one salad is enough for you.
আমার লাগি একটা স্যালাড না আমার চিপস লাগবো চিকেন লাগবো কতটা লাগবো আমার লাগি সাবস্টেনশিয়াল but এই restriction আমার উপরে ফালাই বাকিলা how can you say how I mean obviously there's no definition of that as by Rasul bhai এটা একজন businessman or a businesswoman or a manager in charge of a restaurant or of a hotel of a catering place to sell drinks onto their customers, their client. How do they police that? How much is a substantial meal? Of course, and then if you have a set standard of what a substantial meal is, how can you then enforce it? Like, you know, khare substantial meal diso, khare diso na. You know, এটা দেখাই বাই কিলা কি কেউ চেক করবো নি the substantial meal diso ki na diso. So if we ask by in terms of local politics or local thing, I mean, I think probably maybe we'll get more information later after 2nd of December because every time আমরা previously যেটা দেখছি যে একটা ইনিশিয়াল একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আয় বা ডিটেইলস গাইডলাইন একটা পরবর্তীতে আয় যখন ইমপ্লিমেন্ট করা হইব সময় থাকি সো সাবস্টেনশিয়াল মিল বলতে একটা ডেফিনেশন যেহেতু ক্লিয়ারলি এখনো জানি না আমরা সো একটা এক একজনের গেছে এক একজনের হইতে পারে এটা ডিপেন্ড করে তার ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা কেউ অর্ডার দিতে পারে তার লট অফ আইটেম কেউ অর্ডার দিতে পারে 2টা আইটেম সো ডিপেন্ড করে তার হেলথর ইস্যু কারণ কেউ হয়তো বেশি খাওয়া অ্যালাউড নাই তার লাগি সময় তো Rasul bhai was saying আমার আলোচনার কিবা এক বড় সালাড is ডায়াবেটিস বা প্রবলেম বেশি খাইতে পারতো না সো একটা আরো গাইডলাইন্স পাইমো আমরা হোপফুলি গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইটও 2nd of December or 4 Do you gentlemen think this is be difficult for a small restaurant in আমরা the community small restaurant all আছে okay maybe the bigger restaurant have more manpower more staffing to really police it, but small restaurants where you have 3 employees, 2 employees, it's a possibility which is obviously it becomes the law, they have to abide by it, but how I think one of the biggest things that সকলে overlook করেন যে বুঝেন না কি দেখরা না is that যে situation আমরা এখন চলরাম nobody has experienced this before. No. Of course not. The government hasn't. No. Restaurant hasn't. Tourism industry hasn't. Nobody has. So it's new for everyone. It doesn't mean that a restaurant fully comply korra na. Doesn't mean the government or right says that tara full law di tarare dorto. Because restaurants are new to this situation, Sorkar are new to this situation. You have to understand that I'm learning, you're learning, we're all learning. We've got a couple of callers, so if we take 1 or 2 calls, then we'll come back to you, gentlemen. A very good evening. Assalamu alaikum. Very good evening, caller. Assalamu alaikum. Welcome to iON Business. We've lost 2 of the callers. So you were saying again, it is new to it's a new thing. So in terms of restaurants complying and government enforcing, both parties are new to this. So you have to come, understand each other and come to a compromise, right? So the local government needs to educate more the local businesses. Exactly. It's a good thing হইলো একটা এলে গভর্নমেন্টে বা লোকাল যে কাউন্সিলে কিন্তু কোনো পেনাল্টি ইস্যু করেন না কেউ যদি ব্রেকও করে ফর এক্সাম্পল মানে লাস্ট টাইম একটা গভর্নমেন্টে ঘোষণা করছিল যে 10 o'clock you have to stop serving your customer. সো আমরা যে টাওয়ার আমরা এনফোর্সমেন্ট টিম আছেন তারা গেছেন গিয়া দেখছেন কোনো সময় খোলা রয়েছে তারা ওয়ার্নিং দিচ্ছেন তারা কোনো পেনাল্টি ইস্যু করেছে না বা ইভেন ডিউরিং দ্য লকডাউন অনেক সময় আমরা টাওয়ার মিসের কথা কইলাম যে আমরা এনফোর্সমেন্ট টিমও হল তারা মনিটরিং করা রেগুলারলি বা গিয়াজন দেখুন সেই শাড়ির দোকান একটা খোলা বা তারা পেনাল্টি ইস্যু করেন না তারা ফর ওয়ার্নিং দেয় তুমি এলাউড নাই তুমি বন্ধ করো সো বিকজ একটা আপনি আগে হয়েছেন যে we are new. Everybody is learning. Every month, every week we are learning. So that's why এখানে কিন্তু local council হোক আর গভর্নমেন্ট হোক আর সব একটু রিল্যাক্টেন্ট আছে of course আর আমরা তো সকলেও হয় আর সকলেও বুঝি and everybody says the same thing আমি নিজেও ইকান করছি যে ঈশ্বর হারে কিতা করে what is this rule they coming up with it's me myself I'm saying they're stupid তারপরেও চিন্তা করি দেখি যে they're new to this I'm new to this. They are getting advice and they're dealing with it accordingly. Obviously, তারা নিয়ত বালা আছে. They're doing it for a good reason. এখন it's for businesses like us to understand যে
একটা রিজন আছে এই রুলস আর প্রসিজার্স আর লাগে আর এই রুলস আর প্রসিজার্স তো লাইক এক্সপিরিয়েন্স কেউ নাই তো কিছু কিছু বাদে তো আমরা শিখমু কোনটায় কাম করে কোনটায় করে And in terms of the government, I've been advised by the advisors, by the health professionals, Amra Dai, Zotruko Farar for the government. The help is out there. But is it enough in your industry, in terms of your industry, in terms of the hospitality industry? Yes, the government is doing it. Is it enough? Another question. The rent is still payable. Okay, the workforce is being paid by 80% by the government. But any businessman or woman who has well, as I was saying, 50,000+ pounds, there was no benefit from certain grant. Anything under that, there was they benefited from the grant. But this time around, obviously there is no grant except for the furlough are getting what the furlough is getting, and plus there is one more grant government is provided, which is again tiny amount, only 13, 34. It's tiny, but like you're saying, if the big businesses they have to refer to loans. Now, if you're taking out a loan, which means that if you survive this year, next year আপনি double business করতে হইবা to cover it. So you still have to pay that. But big businesses say over 51,000 those rateable value last time কিন্তু তারা কোনো গ্রান্ট পাইছে না because up to 51,000 পর্যন্ত আসলে rateable value একটা restriction. But this time government ঘোষণা করছেন যে those rateable value are over 51,000, still they will get only 3,000 pound for month, 1 month. But only 3,000 pound তারা লাইকুনতা নাই, তারা over 51,000 rateable value তারা রেন্ট হইব 75,000 বা 80,000. So what is 3,000 pounds? Exactly. So তারা বেশি স্ট্রাগলিং কররা আর রেট গভর্নমেন্টে চেষ্টা করছে এনাফ মোটামুটি একটা বালা প্যাকেজ দিছে আমরা কম্পেয়ার করি আদার ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ তারা থেকে মোটামুটি বালা যেমন রেট রিলিফ আপ টু 51,000 যারা রেটেবল ভ্যালু হসপিটালিটি আর ট্যুরিজম তারা নেক্সট 1 year রেট দেওয়া লাগে না, একটা লাভ হইছে। Ayaz bhai, I have to interrupt you there. We need to go for a small commercial break. Viewers, stay with us, grab yourself a nice cup of tea and we'll see you shortly. ওয়ার্ল্ড রেমিটে আমরা বুঝতে পারি যে যাত্রাটি কি, এটি কিভাবে মাঝে মাঝে একটু দূরত্ব নিতে পারে আমাদের একসাথে আরো কাছাকাছি আনার জন্য। আরো সংরক্ষণের উপায় সহ আপনি যখন আরো পাঠান, ওয়ার্ল্ড রেমিট এখানে আপনার জন্য, সুতরাং আপনি যেন তাদের জন্য থাকতে পারেন। Warning, remember, never use a mobile handset when driving. It's dangerous and you could be fined. If you're involved in an accident, call AutoMech on 0208 983 2088. সুখবর সুখবর সুখবর, চ্যাপম্যান স্ট্রিটের ঐতিহ্যবাহী কাঁচা বাজারের নতুন ব্রাঞ্চ ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড় ভেজিটেবল মেগা স্টোর উদ্বোধন হচ্ছে আগামী 4 ডিসেম্বর বাদ জুম্মা। খোলামেলা পরিবেশে আপনার প্রতিদিনকার তরতাজা সবজি এখন অতি সুলভ মূল্যে পাবেন আমাদের এখানে। আপনার রেস্টুরেন্ট, দোকান অথবা ঘরের জন্য হোলসেল প্রাইসে শপিং করুন। কাঁচা বাজার এক্সট্রা এখন আপনার নতুন গন্তব্য, তাই তৈরি থাকুন শপিং এর জন্য। 3A ব্যাকটন রিটেল পার্ক, লন্ডন E6 6LA। বারেট রোড, মাইল্যান্ডে FRJ ট্রাভেলস আপনার দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট, মানি ট্রান্সফার এবং কার্গো। বাংলাদেশ বিমান সহ বিশ্বের প্রধান এয়ারলাইন্সের টিকিট পাবেন এখানে কম মূল্যে। এছাড়া FRJ ট্রাভেলস লো কস্ট হজ ও উমরা স্পেশালিস্ট। মানি ট্রান্সফার এবং কার্গো সার্ভিসে আমাদের সুনাম দীর্ঘদিনের। FRJ ট্রাভেলস বিশ্বস্ততার প্রতীক। 85 বারেট রোড, মাইল্যান্ড, লন্ডন E3 4JN। আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নাজাত ইসলামী মার্কাজ, এখানে বাচ্চারা হাফিজি পড়তেছে, বিশেষ করে এই মাদ্রাসায় অন্ধ বাচ্চারা লেখাপড়া করে। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দান, আপনাদের আন্তরিকতায় এই মাদ্রাসায় ছেলেরা লেখাপড়া করে। যত ভাই বোনরা নাজাত ইসলামী মার্কাজে দান করেন, সকলকে আমি অনুরোধ করব আপনাদের লিল্লার গরু এবং খাসি এবং যে কোনো সময় যদি আপনারা চাউল দান করেন, তাহলে এই মাদ্রাসার ছেলেরা আপনাদের এই দানে উপকৃত হবে। এখানে যারা আছে সবাই অন্ধ,
কেউ চোখে দেখে না। আজকে যারা লাঞ্চ খাইতেছে মাশাআল্লাহ, কিছু দেখো না, সে দেখে কিছু দেখো, সে কিছুই দেখে না। দেখুন তারা লাঞ্চ করতেছে আজকে। আমি সকল ভাই বোনদেরকে বলবো, আপনাদের লিল্লাহ সাদাকা খয়রাত নাজাত ইসলামী মার্কাজে আপনারা দান করুন, আল্লাহ আপনাদেরকে জাযা দান করবেন। ওয়ার্ল্ড রেমিটে আমরা বুঝতে পারি যে যাত্রাটি কি, এটি কিভাবে মাঝে মাঝে একটু দূরত্ব নিতে পারে আমাদের একসাথে আরো কাছাকাছি আনার জন্য। আরো সংরক্ষণের উপায় সহ আপনি যখন আরো পাঠান, ওয়ার্ল্ড রেমিট এখানে আপনার জন্য, সুতরাং আপনি যেন তাদের জন্য থাকতে পারেন। Assalamu alaikum and welcome back to iON Business. iON Business is live on 10 o'clock every Sunday with business topics. Today, my guests are on my right, I have Russell from Luxury Holiday, and further right I have Councillor Ayasmia. We are discussing the difficult our community is facing, the business community is facing within our community, and enlighten you on certain topics and certain law that is being passed by the government today. So and every day that is changing. And today we're talking to Russell Bhai, who's in the Luxury Holiday. So let's go back to these gentlemen and see what we can enlighten our viewers on these topics. Russell Bhai, we have a lot of people who are in the travel industry. Yeah. I mean, a company, a representative from a company like yourselves, you're doing luxury. We're doing the luxury holidays, Yeah. which is very difficult at this time and moment about going abroad, enjoying with what's going on. Yeah. How have you really promoted your business? How have you survived? And what advice do you have for our business people who are in the same industry as yourself? Okay, so I can talk about different angles of the business, because under our luxury holidays umbrella, we have like 4 different websites. One of which is Luxury Holidays, which we concentrate on the most high class, luxurious hotels. top end breaks. Top end. We have another website called Value Added Travel, which is all about value and all about how you can get the cheapest holiday possible. And then we also have Halal Holidays. Halal Holidays is purely for our Muslim community who are looking for hotels that are alcohol free, hotels that have ladies swimming pools, ladies beaches, things like that. And then we have another one called AI Holidays, which is called All Inclusive Holidays, and that's a complete new concept as well. So from my experience, I can say, I've had the option of seeing how things have worked out from all these different angles. But I would say the majority would be on the value added travel, which is one of our websites, and that is the most people who have booked holidays for months ahead of time, and whose holidays have been interrupted by the lockdown and by travel restrictions and things like that. So many people and many businesses have been unable to satisfy their customers and to refund their customers or to offer alternatives depending on the restrictions that's imposed on them by their suppliers, who are Because the of airlines. the restriction that they have. Because what they have. So if for example I can't get a refund from the airline, how am I going to pay you back? And this is what travel agents have faced, and a lot of travel agents have actually collapsed because of these things. And travel generally works on a kind of cash flow. It's not just, okay, I've sold you this product now, I've made my profit and I've moved on. Because as I've explained before, the product is for future. But you have not received your product yet.
So as you have not received your product yet, you're fully entitled to get your money back, as the government has explained and many kind of financial advisors have also explained. But it's not as simple as that. It's Because not as simple as that at all. You have obviously, you've got the hotel, you've got the airline, Yeah, and you've got yeah. the land transport. They're Of all course. involved. And one of the easiest And ways everybody has to work together. Yeah, everyone has to work together. So the easiest way to explain it is that you've now bought a holiday from me, and I've taken your money, and from you I have made £100. But from the £2,000 you've paid me, I've paid £1,000 to the airline, and I've paid £900 to the hotel, and I've kept £100. So now you can't go on your holiday. So I need to regain that £1,900 From in the order two to give other it back to businesses you. in order to give it But in between, what I've done is I've spent my £100 profit on paying all my staff, paying my electric bill and my internet and everything as So well. how going to refund? So now I'm stuck in a situation where how am I going to pay you back? You know, and this is where, you know, all the rules kick in, where, you know, the airline industry have been advised that they have to pay people's money back, but because of the lockdown situation, and because of the situation where they don't have no staff, they have a backlog of like thousands and thousands of bookings. So these sort of backlogs that you're talking about Yeah. could be months away. Months. Some of the suppliers are quoting a year. For one client who's bought a holiday, Yeah. could wait a year Yeah. before getting that money. Yeah, exactly. So we as a company, what we've done is we have good relationships with airlines and with hotels. So instead of saying, okay, we demand our money back, we say, okay, fine, keep the money. Let us change our dates to another date. Since we can't travel now, we'll travel later on. And this is what we've offered to our So customers. is there a cost that is passed on to the original customer, the original client that bought into that holiday? Well, the original client who bought that holiday, obviously they cannot travel at this time. So what are their options? Can they get their money back? That may take a year. So what's the next option? Maybe you can then change your dates. Since the hotel has your money and the airline has your money, let's get the airline to change the date of your travel and get the hotel to change the date of your travel and move it along the next year. And that's how we've managed to actually do it. We've managed to survive. A lot of big companies have actually gone bankrupt because they haven't been able to keep their customers happy. But we've taken initiative to say that, okay, this is the situation. We want to give you So your money back. you and your company are a step ahead Yeah. and trying to work in advance Of course, and getting the client So what they need. we are basically, like I said, the middleman, but we don't represent the suppliers. We represent the customers. We do what's best for the customer. So if one option is too bad, like the refund option, which may take a year, the better option is change the dates, because you don't lose money. Your money is still safe. We have a question from one of our viewers. Is it cheaper to book a holiday for 4 months, 3 months in advance from now, or should they wait? What would you suggest? A lot of people have this idea that, I don't know, this idea came a few years ago that if you book last minute, you get cheaper deals. But it's just not true. Sometimes the airline fare is now especially if you book now for next month, the price is going to be a lot higher than if you asked for the same dates 6 months ago. And especially now, hotels and airlines have made such a loss over the past year that they're trying to make their money back, and they're trying to regain this loss, and they've given all these cheap deals, especially for places like Dubai and Turkey. They've given deals which are so cheap. Hotels which you would normally pay like £3,000, we're selling them now for £1,200. So it is a good now is a good idea time. for the viewers if they want to go into Turkey, Dubai, anywhere in the Middle East. It's cheaper to buy and book now. But I would always advise, with the company that you do book with, check with the company, ask them
what's your procedure in terms of COVID-19? What's your procedure in terms of lockdown? What would happen if we were in lockdown, we were not able to travel? What would you do? And then the company would give you an explanation of what their procedure is. Change of dates, just to clarify on these. And I mean, I'll give you an example. I can only say what we do as our company. We provide date changes free of charge, where normally you would be charged for changing dates. We provide date changes free of charge because the airlines also do the same. The hotels do the same. They understand as well that it's not possible for someone to travel. So, and it's not their fault. They're only cancelling their travel due to COVID, due to lockdown, or due to the situation. Due to the country, the law, the law that's so, I mean, with companies like us, what we do is we provide free of charge date changes. We also do things like a refundable credit note, where you can cancel your current product, take a credit note, and use that credit note to book something else in future. I've got a question by Russell Bhai, on behalf of our viewers. Say someone booked a holiday for the last December, but আপনারা কোনো সময় অফার দিন তারা যে বাউসা নুকাগি নেক্সট ইয়ার হরিলিবা, সো নেক্সট ইয়ার তারা হয়তো সুইটেবল নাই ফর দেম, তারা এই বছর সুইটেবল আসলা, সো এই ক্ষেত্রে তারা পয়সা ব্যাক পাইবানি না খালি বাউসার দিবা? বাউসার দিলে একটা নির্দিষ্ট টাইম থাকে, দেন দে হ্যাভ how long is the voucher valid till voucher situation is that from us as Luxury Holidays and Halal Holidays and so on, if we give you a voucher, e voucher hafne use korta parba up to next year. So if not a full 12 months. If today, 29th November, you was issued a voucher, after next November 29 পর্যন্ত e voucher use করতে পারবা. So next 29 November আপনি যদি ইউজ করেন, তে আপনি 2022 November পর্যন্ত বুকিং করতে পারবা. Okay. Yeah. So you have literally 2 years to book something. It doesn't mean you have to book something immediately. Within that 12 months. But of course you have to stick with rules and law and everything else, which means that if within 1 year that I've said that your voucher is valid for, if you don't book something within that 1 year, of course you get your money back. Oh, that's good. And then the other thing is companies like us, we're regulated under ATOL and ITOL. So even the voucher that we issue is ATOL protected. So even if we go bust, your voucher is valid. You know. I mean, this is great interesting information coming from Russell Bhai. Going back to our local businesses, where we've talked about international luxury holidays and so on. Ayush Bhai, our local, especially Amra community, that are involved, the grocery shop, the takeaways, the restaurant. In terms of the takeaways, যারা takeaway বেশিরা আপনার যে লোকাল যারা আসো takeaway লোকে কিতা যে alcohol যে takeaway হিসাবে বেচা যাইব নি, এটা কোনো clarification in terms of alcohol তারা একটা আলাদা একটা লাইসেন্স লাগে লোকাল কাউন্সিল থেকে প্রিমি যদি alcohol সার্ভ করতে হইলে তেন লিকুইড লাইসেন্স থাকা লাগবে ডেফিনেটলি। লাইসেন্স ছাড়া কোনো takeaway দুদিন alcohol বেচাটা অ্যালাউড হইতো না। So যারা লাইসেন্স আছে ওদের সাবস্ট্যান্সিয়াল মিলের কথা আমরা এয়ারলিয়ারও মাতিছি, তারা do they fall into that? Is that also again a small takeaway লইয়া যদি তারা কয়েক বোতল ওয়াইন নিতে চান, এটা ডিপেন্ড করবো বিজনেসের উপরে। যারা রেস্টুরেন্ট আছেন অলরেডি তারা তো অলরেডি দে আর অ্যালাউড টু সার্ভ অ্যালকোহল, বাট যারা টেকওয়ে আছেন এটা একটু কমপ্লিকেটেড হইব। সো উই হ্যাভ টু I think যারা রেস্টুরেন্ট আছে তারা লোকাল লকডাউন রুলসের আন্ডারে তো তারা খোলা না, অনলি টেকওয়ে করতে পারবা। তো লকডাউন তারা অ্যালকোহল টেকওয়ে অ্যালকোহলটা টেকওয়ে দিতে পারবা ডেফিনেটলি। লকডাউনের আন্ডারে হইছে তারা সিটিং যেটা সিটিং ব্যবস্থা থাকতো না। লকডাউনের উদ্দেশ্য হইল যে কেউ বইয়া খাইতে পারতো না, সিটিং ব্যবস্থা রাখা যাইতে পারতো না। বাট ইভেন রেস্টুরেন্ট হলে কিন্তু টেকওয়ে ডেলিভারি অথবা কালেকশন যেটা দিও সার্ভিস দিতে পাররা। সো রেস্টুরেন্টে যারা টেকওয়ে সার্ভিস দিরা তারা তো অবশ্যই অনেক সময় ডেলিভারি লগে অ্যালকোহলও দিতে পারে এটা, বিকজ দে আর অ্যালাউড টু সেল। আর একটা জিনিস হইল কি আমি কুইকলি হয়ে দিই, আমরা কমিউনিটি লাগি লাভ হইব একটা আমারে মাঝে মাঝে কোনো মানুষে ফোন করেন যে মসজিদ হল যারা কমিউনিটি মসজিদ হল আমরা এই দেশে অনেক মস্ক হল আছে যারা রেট হলগে রেজিস্টার্ড নাই। সো ইভেন তারা কিন্তু গত যে গ্রান্টটা গভর্নমেন্টে ঘোষণা করছিল
এটা টাইম পাইছেন না এবং অনেকে ফোন করা যে ই গ্রান্ট পাইবানি কারণ মসজিদ হল কিন্তু গত 1 মাস ধরে বন্ধ লকডাউনের আন্ডারে সো আমার এডভাইস একটা থাকবো অনেক মসজিদ কিন্তু রেট রেজিস্টার্ড আসেন সো আপনি রেজিস্টার্ড হইতে পারবা ওইলে আপনি রেট দেওয়া লাগতো নাই আপনি চ্যারিটি রেজিস্টার্ড হইলে 80% পর্যন্ত রিলিফে কভার করে দিব আপনারে আর যদি মস্ক হিসাবে রেজিস্টার্ড তাহলে আপনার লোকাল কাউন্সিলও তাহলে 100% আপনি রিলিফ পাইলিবা বাট এরপরেও আপনি রেটের লগে রেজিস্টার্ড থাকতা যদি আপনি থাকেন এবং রেটর সিটি থাকে রেটর অ্যাকাউন্ট নম্বর থাকে তাহলে রেটেবল ভ্যালুর উপরে ডিপেন্ড করে আপনি একটা গ্রান্ট অ্যাপ্লাই করতে পারবা লোকাল গভর্নমেন্ট থাকি সেকেন্ড হইল এখনও যদি আপনি রেটের লগে রেজিস্টার্ড থাকেন না তাহলে কিন্তু কাউন্সিলের লগে ব্যাকডেট থেকে রেটের লগে রেজিস্টার্ড হওয়া যায় কাউন্সিল দেখা যায় আমরা তো আপনি ব্যাক ডেট রেটেবল রেজিস্ট্রেশন করতে পারবা জি করতে পারবা আপনি দেখেন এন্ড দেন আপনি গ্রান্টর দা অ্যাপ্লাই করতে পারবা জি এটা ইলিগাল নাই আপনি কইতে পারবা যে আমি তো 2 বছর ধরে 3 বছর ধরে মসজিদ রান করলাম বাট আমি আগে অ্যাপ্লাই করছি না বিকজ একটা আমরা স্মল বিজনেসের রেট রিলিফে কভার করে লিব অথবা চ্যারিটি রেটে কভার করে লিব বাট নাও আই ওয়ান্ট টু রিস্টার্ট ফর রেট এন্ড অলসো আই ওয়ান্ট টু রিস্টার্ট ফর রিলিফ রেট রিলিফ ওয়ান্স ইউ উইল হ্যাভ দ্য রেট রেফারেন্স নাম্বার দেন ইউ ক্যান ক্লেম ফর দ্য স্মল গ্রান্ট হুইচ ইজ 1334 for up to 15,000 and 2,000 pound for the 15 and 51,000 between and 3,000 pound for over 51,000 rateable bill. So back dates register করেন কতদিন ব্যাক রেজিস্টার করতে হবে একটার নির্দিষ্ট কোনো টাইম নাই তার যে রেটেবল লেটারও লেখা থাকে ফ্রম 2017 থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারবা সো এর থেকে বেশি গেলে কি হয়তো রেট ফরি যাব বাট রেটেবল ভ্যালু একটা স্মল বিজনেস রেট 2017 is long enough to go back exactly. So all the masjid are beneficial if they haven't registered to register and go back and claim the grant that was available. Exactly. এটা হইল প্লাস আরও অনেকটা গ্রান্ট হল আছে আমরা লোকাল মানুষ যারা আমরা কমিউনিটির যারা অনেক হয়তো অ্যাপ্লাই করে না যেমন কিকস্টার একটা স্কিম গভর্নমেন্টে ঘোষণা করছিল যে যারা 16 থেকে 24 তারা যদি 6 মান্থ আপনি খাম দিন তো গভর্নমেন্টে তারা অ্যামাউন্টটা পে করবো সো একটার একটা কমপ্লিকেশন হইল যে তারা দে হ্যাভ টু বি অন বেনিফিট ইউনিভার্সাল ক্রেডিট এন্ড তারা বেনিফিট ওটা গিভ আপ করে দিয়া খামো ধরতে আর ওটা আছে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ আর ওটা আছে বিজনেস ইন্টারাপশন লোন বাউন্স ব্যাক লোন I spy just take a quick call please. A very good evening caller. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum caller, you're live on air. Very good evening. Yeah, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. So আমার একটু স্টুডিও দিবানি যে স্টুডিও আপনি লাইভ মাত্রা আচ্ছা ভাই আমার একটু এসপাই লোকে আমি তোর একটা পরামর্শ করতাম প্লিজ খোকা এসপাই হুন্ডা আমরা একটা বিজনেস আমরা 60 জন লিজ হোল্ডার লিজর মালিক এর মধ্যে একজন মহিলা জি তে মহিলার হাজবেন্ড আবার শেয়ার হোল্ডার ডাইরেক্টর এতে কি আমরা বিজনেস ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা হইতে পারে কিনা বা ঠিক আছে কিনা লিজোলগে কোম্পানির কোনো কানেকশন নাই কোম্পানিটা হইলো আলাদা একটা এন্টিটি আর লিজ হোল্ডার ইলা ওই আমরা কমিউনিটির যেমন আমরা ফ্যামিলি বিজনেস রান করি সো 3 জন 4 জনের নামে লিজ থাকে বাট আপনি যে সময় কোম্পানি ফর্ম করবা আর বিজনেসটা যে সময় কোম্পানির আন্ডারে ট্রেডিং করবা তখন একটা কোম্পানির আপনার একটা লিগেল এন্টিটি হিসাবে ধরা হয় সো আমরা যেটা করি যে কোম্পানি বিটুইন কোম্পানি আর লিজ হোল্ডারের মাঝে একটা এগ্রিমেন্ট করিলাই যদি আপনি অ্যালাউড থাকেন কাউন্সিলর লিজ হইলে অনেক সময় সাবলেট অ্যালাউড নাই বাট যদি কাউন্সিলর লিজ না থাকে তাহলে আপনি একটা সাম সর্ট অফ লিগেল ডকুমেন্ট একটা এগ্রিমেন্ট করা বালা বিটুইন লিজ হোল্ডার এবং কোম্পানি তখন আর অফিসিয়ালি কোনো প্রবলেম হইতো না Caller, I hope you've got the answer. And going back আপনি জি সো বিজনেস বাউন্স ব্যাক লোন যেটা মোটামুটি আমার জানা মতো আমরা কমিউনিটির অনেকে যারা ইনটাইটেল আসলা অনেকে ফাইলিছন যারা ফাইছন না তারা লাই গুড নিউজ হইল কি গভর্নমেন্ট দে হ্যাভ এক্সটেন্ডেড দ্য ডেডলাইন ফর বাউন্স ব্যাক লোন আনটিল January 31st. It was before 30 November but now it's been extended until 31st January. So সেই যদি বাউন্স ব্যাক লোন লাগে অ্যাপ্লাই করতে চাইন সেই যদি স্ট্রাগলিং করেন একটা গুড অপরচুনিটি বিকজ আফটার এখন 10 ইয়ার্সের ভিতরে পেমেন্ট দিতে পারবা এবং ইন্টারেস্ট রেটটা খুব লো 2.5 প্লাস 1 ইয়ার কোনো পেমেন্ট নাই আর একটা লোন আছে বিজনেস ইন্টারাপশন লোন সো একটা দিতে হইলে আপনার একটু ক্যাশ ফ্লো বা বিজনেসের অ্যাকাউন্টগুলো সাবমিট করা লাগে একটাও আপনি মিনিমাম 50,000 প্লাস আরও একটু বেশি অ্যাপ্লাই করতে পারবা সো এগুলা যদি আপনি বিজনেস মনে করেন আমরা উই আর কারেন্টলি নাও ইন ভেরি আনসার্টেন ইকোনমিক সিচুয়েশন আমরা জানি না কোন দিন গাড়ি ব্যাক টু নর্মাল হইব সো এর লাগি এগুলা থাকাকালীন সময়ে যদি আপনি কিছু লইয়া রাখিতে পারেন একটা ব্যাকআপ হইল আপনার একটু ক্যাশ ফ্লো সাপোর্ট হইব ইভেন যদি খাওয়া লাগে না ইউ ক্যান পে দেম ব্যাক
সো ওগুলা কিছু জিনিস এর বাদেও আরও অনেক সুবিধা আছে সো আই উইল টেল আওয়ার ভিউয়ার্স ইফ ইউ আর আনশিওর অ্যাবাউট এনিথিং প্লিজ কন্ট্যাক্ট ইউর অ্যাকাউন্টেন্ট or any expert or you can go to your local council website. There is a lot of information available on the council Thank website. you very much, Ayaz Bhai. We are coming to the end of the program. Gentlemen, Russell Bhai, it was fantastic having you here. I'm sure we can send you some invitation in the future to come back and talk about the holidays, how it's going. Ayaz Bhai, it's been a pleasure. Thank you very much for coming in. Viewers, as you know, on Sunday, 10 o'clock, live, iON Business. And it's repeated Monday. Do watch us. If there's any question that you'd like to ask, email us, call in. But for tonight, this is all. I would like to thank my guests for being here tonight. Please, what I would suggest our community and everybody to do is wash your hands regularly, cover your face, keep the space, help yourself, help each other, keep everybody safe. Until next time, look after yourself and each other. আপনি কি দেশে টাকা পাঠানোর কথা ভাবছেন? বিশ্বের যে কোনো দেশে আপনার অর্থ নিরাপদে পৌঁছে দিচ্ছে বার্মিংহামের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান জামান ট্রাভেলস। সাথে রয়েছে হজ,